footballer eto $200,000 kenan kan wani lamarukan da ya faru. Sannan kuma a Mahir Demiral, a Turkey's hero, an bani shi over wannan wolf celebration nan da yayi against Austria cikin Euro 2024 kenan. Sannan kuma Argentina wai suka survive penalty scare inda suka kai semi-finals na Copa America. Da kuma last wai City and Man United cleared by UEFA to play in Europe kenan. Wannan da stories da dama duka zamu kawo muku cikin shirinmu na yau na Cibiyan Wasanni. Ku kasance da mu, zamu dan zagaya mu dawo mu zo mu dora muku shirin yanda muka saba. Ku kasance da mu. Barkanmu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu. Yanzu a daidai wannan lokaci za mu kawo muku wato story of the day. Yau za mu kawo muku today in history segment. Mu kawo muku today in history segment. Na kwakumanta za ku iya turo muna sakonninku akan 0556 38010055 683010 ku turo muna WhatsApp messages sun ku mu samu mu karanta muku kenan. So yau dai today in history inda abokin aiki na Sule Audu zai kawo muna wannan. Sule, an tashi lafiya ya kokari? To alhamdulillah. To today in history mun sake haduwa Saturday kuma. To haka nan ne. So today in history. Today in history muna da shi mu duba abin da ya faru inda video na ready na Ronaldo wanda yake ya kasance player wanda ya zara kwallo cikin raga 5 consecutive Euro. Okay. Kuma shi ne first ever player da the first video please, the Ronaldo video wanda ke kuma kusa kama Ronaldo ya taka rawan gani. Shi ne kuma at the same time shi ne oldest player wanda yake mai in history of Euro wanda yake kaman consecutive. Shi ne player wanda yake mai yana da bura mun da biyar abin da ya faru jiya wanda yake mai ya zo end of his career. Amato in the video narrated at least let's see it. Ronaldo, in today in history, Ronaldo is the most player to score in Europe. This is the first match versus Iceland. And he scored in 5 consecutive Euro appearances in season. Wanga dena da mu ce bi samu goal. Each time they appear in Euro duka, make sure come by. He has a goal in it. Ronaldo, player and one day came the football history, they will surely miss him. It was Giakangamunga come before before ma akari shi Euro nan ya fito ya magana inda yake cewa this will be his last Euro competition da zai buga. So why da yanzu kuma shi da Austria. That's in 2016. 2016 kenan. Yeah, exactly. Ronaldo da giga kamar Ronaldo is farawan shi har yanzu da ya girma kana kaman he still have the energy to play. Duba jiya ma jikara kaman ba like match in he'll be able to play the full 90 minutes. By 90 minutes ko aka je extra time aje penalty kuma buga penalty kuma ya ci. Ronaldo is kuya in ya hang boot in shi. It will be a player one day came in history of football playing in the right of a Manta Shiba. And he's the first player to score 5 consecutive Euros during that competition in 2016. 2016. Yes. So in Yakan Shemuduba, the second video, one day now tennis ni Sakani Gibson
I don't know if the video is ready. Today in history, that's today. Yeah. After Gibson were born. Today sit July. Yeah. Yeah, 1957. Wanga 57 okay wanga. Tennis. Tennis kena. Yeah. Kuma Gibson we say she is an hero when it comes to the tennis. Yeah. Tennis if be able to have more championship in terms of athletes. When the last time Serena Williams Taiwan the one update we come she is the reason why she developed love for tennis. Yes. Okay, so that's what we have today. So that's it for today. But I'm also today in history videos in the Mukaduba. Mo farada Cristiano Ronaldo don de manga unfortunately soon crash out of the Euros kina in the damtane na meko ze yekai finals that Portugal, but unfortunately soon crash out and probably that will be the last time we'll see Cristiano Ronaldo in Portugal jersey kina she the Pepe don manga Pepe na kuka so I'm sure it's one way or the other is a sign of goodbye kina maybe Sukema fans so na Portugal match in Jena the kanshi Kinga kaman coach na ya understand kamamba this will be their last tournament kuma Pepe the kanshi after ya magana wait in the Ronaldo be hang boot in Shiba she might be hang boot in she will always be his backbone kuma jiya munga irin kishi the zeal the subi na score gwada cikin match na kaman no even though swing girma at least they can still prove and they can still deliver to the national team. Kuma within the national team na Kinga Kamamba these two players in number and about much respect. Before Abuga penalty na when I be a faro I nyaka gama 90 minutes the coaches officials the players anzo agamu I want maganga no before going into the pep talk Kisa desire one because I'm going 90 minutes akabuga extra time. Energy now is yajikasa. Players on duko ko wala staya. Ama allemo kujira amba Ronaldo the Pepe susu zona. Eso me I want a discussion now, discussion before going into that. Kisa sa kiduba irinde anayana bambas irunga treatment within that period of time the sketch national team. Now gonna come on like the Portuguese team number akwa hadin kai kaga akwai teamwork kuma irin ababa kanga for me I didn't even though Anchiresu I didn't rule that team out because they are very good players kidu bench suma magana ne amma sun sun gama kansu although no penalty aka cire su da shi kuma penalty na is game of luck penalty so yau an cire ka cikin penalty doesn't mean Carlos, yeah. Penalty day is one chance, kina. Exactly. It can go anywhere. Come on, gambling day. Yeah, exactly. It can go either way. But we come on, anti kane, come on, bakai kokari saka chika. So penalty day. In your in football match, you can win stage na come on the cha kina. Exactly. So let's see if whichever goes. Yak mata samu mutungura. That's it. They win. We will now come in the GM Koduba now. They have really shown that those not a kudi. They're not playing for money. Seriously, end career at the age of 30, 32, 31. But they decided to play. To tell people that this is their passion. They love doing what they want to do. Yes. Although they've made money, they are getting money, but then they are not playing for money. No one that money couldn't run people are not kudi. They hang booties at the age of 29, 30. 1 year when I refer to some could 2 times in Manchester. Yeah, he hang it on play again. Ama because he love the football. Football is his passion. This is what the people who are looking up to them should learn. Learn to love what you want to do, not what you gain from what you do, or else you won't prosper. Yeah, it's actually Ronaldo and Pepe, they are very clear example to the young ones who are coming, the upcoming young ones, upcoming talented footballers. So let's say wish them good luck in their next endeavor. Okay, bari mu duba kuma mu yi magana kan next video na tennis and then Gibson. Yeah. Gibson, they mustn't come on when it comes to that. You can't write the history of tennis without mentioning people like him.
ya bari a lot of people look up to him. She bari kaman yanda manan da zo ce wai Serena Williams ta ce she looked up to him. She bari mata develop interest in zuwa tennis day. So irin wayan ga mutane dai duk komai yayi dai you cannot write the history of tennis without mentioning irin wayan mutane dai yanda suke dai. Yeah, but Gibson has paved way for a lot of people who are playing tennis. He's the reason why. Because I have seen a lot of tennis players who have opened their mouth in an interview. They say, we shouldn't say Gibson. Because if they brought out tennis. But in the kind of Gibson, in the back of tennis, man, how come on, you start developing love for tennis. Because you know, come on, they play with passion. Basketball guys, this no, because they play wholeheartedly. It's you the person watching it. Can I come on? This person, the way he plays very nice. It's a lot of people, a lot of players, if you've got tennis recently, most of them can also stop at them. So, why do you develop the love for tennis? Yeah, for the they mention Gibson, that currently king. Even if you mention someone. Definitely add Gibson to the equation. Yeah. All right. But muje move to the next segment, which is the video of the day. In that zamuga serious fouls played by players. Zamuka muko na bokin aiki na Abdul Manan Mukhtar zai kawo muna video of the day. Manan. Yeah. The video of the day is mugang in serious plays from players namuka seni kaman Pepe. Tamo su Luis Enrique, the su Pio, the su Javi. Yes, that mogan in su Kebuga Wasansu. It's different from this recent game. I can come here say, okay, we have modernized football. Do inka kan kalin kada. Inde kana buga ya agrobo kamar ina Ghana suke fadiwa. Wallahi your career will end at the age of 19. So please show us the video of the day. Por lo tanto es balón de córner para... Constantemente repitiéndoles que no le pierdan de vista y está encontrando espacio. Bueno, lógicamente el Barça... Не вовремя поскользнулся аргентинец, а это нарушение. Уже после того, как потерял мяч, Арбело досталось еще и от своего. Like basketball makashe sun rama. No, yes. So aggressive football so now is in order on guri da bang. Pepe na too aggressive. Ramos. Eh? And the reason why we call Pepe in the bar. So with that no, they know him of she style of playing. He said we call Pepe. Pepe sama kan ido. If either you can leave the park on a stretcher. Shi dan yace zai da kai dai zai ji maka ciwo ne. Bai mai bai ya ba shi red card ya wuce. Ake je jiya, ake Turam, wani ball shi da Turam. She ya miss ball na. Ya ja kama Turam ne, tashi ka buga ball, tashi. Saboda ina ruwanka. Ji da kaka wuce, kawai siyawo. I would just make if you miss the ball, don't miss the man. Even ana ce tiki taka na to is also around this. Okay, you do me tiki, I do it taka. Aha, ka taba ni tabaka. Ball su kenan. Kuma inda baka taba ni ba na ga naka sani kunya shin sa ka sa. Kai ball Pepe. Ine ball Pepe kenan. To video of the day kenan. So Pepe dey manya ne when it comes to rough tackles and then kuma ka gani ba
over the years as the person grows abun bai zuwa kasa wo yana karuwa dai ne like kaman wannan energy nan ya saba yin irin wannan kind of style of playing shi kuma to Pepe imagine Pepe ga Ramos su da su finish rayuwar ka kenan su ran bare suka sa maka ido kaman za su yi da kai she sun gan bayan ka tukuna da in ba su ga bayan ka ba su bari yasa su Pepe da Ramos dai Allah raba mu da hada mu da su dai so video of the day mu kenan da abokin aiki na Abdulmanan Mukhtar ya kawo muna inda muka ga serious foul tackles da Pepe ya kawo kenan. Pepe probably will be that this Euro will be the last time we'll see Pepe playing in the just wearing the jersey of Portugal kenan. Masu kallo ka kumanta za ku iya turo muna messages ku akan 0553 6830100 0553 683-010 ku turo muna WhatsApp messages ku kenan. A daidai wannan lokaci bari mu dan zagaya mu dawo inda abokin aiki na zai kawo muna wato transfer gossips kenan. Malam Fari ya kawo muna, so let's just turn around and come back and then Malam Fari will bring us with the transfer gossips kenan. Barkanmu da dawowa daga wani daga cikin hutu. A daidai wannan lokaci abokin aiki na Malam Fari zai kawo mana transfer gossips kenan, cece kuce cikin sai da sayarwa na footballers kenan. Malam Fari sanda zuwa ya yau wa da wa za a sai yau wa da wa za a sai ana yi cinikin su kan na sun sa fula. Oh, Father Lord. Ni dai kawo mun da transfer bid sun mu da za mu ga. Magana kan fulan nan. Nace na sun sa fulan gumbe ne kuma baka sa ba, shi sa ba gumbe kenan. Kai dai aikin da zaka zo kai. Fulan nan ni na san fulan gumbe ne. Yau kuma ko akwai gumbe da zaka yi. Dewa. Alright, masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku jite-jite na sayar da sayarwan yan wasa a cikin kasuwan sayar da sayarwan yan wasa. Transfer market kenan. Mun san cewa kamar idan muka shiga cikin wannan lokaci watan Juli lokaci ne sauran kaɗan ina sama kusan maybe wata ɗaya za a soma various leagues in Europe. Mun san yanzu ana buga shi Euro 2024 a Jamus inda masu masaukin baki ma kasan Jamus su aka fi da su ciki bayan da suka yi asara annun Spaniya. Mun dai kalli wasanni masu ban sha'awa da dama. Players kuma da suke buga wasannin ɗaya daga cikinsu wanda kungiyoyi da dama ke son su sai shi a kungiyarsa da yake nan yana sana'ansa shine Bruno Fernandes. Shi Bruno Fernandes din jiya mun kalli wasan da Portugal da Faransa suka yi inda Portugal ta yi wato ta gaza a cikin nata yunkuri na neman ta tsallake mataki na gaba wato na daf da na kusa da na karshe kenan semi-finals na Euro din da ake bugu, inda ta yi asara a kan penalty annun Faransa. Labari da ya fito a kan shi wannan dan wasa shine Manchester United wai sun amince
duk wanda ke neman ya sai shi wannan I want Bruno Fernandes, I beg you. Duk wanda ke son ya sai yake neman Bruno Fernandes din, wai duk wanda ke neman shi ya zo a ya zamna a tattauna. Bruno Fernandes dai mun san shine captain na Manchester United. Ya tafi Portugal ma yana son captain ambanin a bashi. Amma akwai babban turu wurin. Portugal na da babban turu, Cristiano Ronaldo, wanda aka buga wasan na aka kare har aka fito Portugal bai zura kwallo ko ɗaya ba. Ya samu wani babban dama da ya samu da Cristiano Ronaldo da lokacin da yake buga Real Madrid, yake buga Manchester United, yake buga Juventus a da jiya an fi da Faransa. Amma Cristiano Ronaldo mai shekaru 39 nan dai na yanzu nan dai a yayi wasi da wannan dama da ya samu. Bruno Fernandes kwararre ne, an san shi yana kokari. Manchester United sun ce kwanakin bayan nan babu wani dan wasa da ya haskaka ya kai Bruno Fernandes. To labari da muke ji shine United din ma ta ba shi permission, inji bature, wai ta ba shi dama ya ci gaba ya so mu tattaunawa da kungiyoyin da ke kasan Saudiya, domin yana ganin cewa kamar duk da Ronaldo shi da shi ke jayayya an captain amba. Ronaldo ya tafi Portugal, Ronaldo na da 39 years, shi kuma yana da 29 years, 10 years gap ke tsakanin shi da Ronaldo. Idan ya kalli kan shi ya sai a cikin madubi ya kalli idon shi, ya kalli idon Ronaldo, yana ga kamar cewa kamar Ronaldo 39 ni 29, nan gane ni ma ana ga kamar na girme Ronaldo. Shi yasa ya kamaci 29 ne ya kamaci in kammala Euro in tafi kasan Saudiya, wuri ne akwai kudi da ba komi da shi, wai shi ma je karbi kudi. A labari da muka samu ne kungiyoyi da dama a kasan Saudiya suna neman shi wannan dan wasa ya shigo ya zo ya ci gaba da sana'ar shi. Muna nan Saudiyan nan no. Kevin De Bruyne wai yanzu shi ya amince shi kuma ya tai Saudiya, ya amince shi ya tafi Saudiya, inda kungiyoyi kamar Al Ittihad suke neman shi wannan dan wasa na kasan Belgium. Shi kuma shekaran jiya aka fidda su cikin gasa da ake yi na Euro. Wai shi kuma ya amince ya tafi Saudiya, inda Al Ittihad su suke neman shi wannan dan wasa. Amma matsala ɗaya da zai fuskanci shine Manchester City wai ba su son su saki. Manchester City wai ba su son su sake, wai sabida ya su sake Kevin De Bruyne, wanda cikin tarihin kungiyan wato in ka ce yaya ture shi ka ce Kevin De Bruyne, shi ka ce Aguero, wai sabida ya shi ka ce Silva ba na gadin nan ba, wan Silva suna ne da dan kasan Spaniya. Wai idan ka ambaci suna na kin wayannan dan wasanni da suka yi kokari sosai suka ba Manchester City kwanakin bayan nan ko kwanan nan tarihi mai matukan ban sha'awa da suke kafawa a cikin wasan kwallo, wai shi wannan dan wasa yana ciki. Wai kamar ya za su sake shi ya je Saudiya, wai kowane kudi 'yan Saudiya suke da shi, su Manchester City su ma suna da wannan kudi, in dai ba su son shi da su sake shi. Amma daidai wannan lokaci suna ga kaman cewa ba sun samu wanda dai zo replace shi ba, aka je aka ban ya wuce ya je Saudiya, an bar babban rami. Wai an bar babban rami da in ba sa hankali ba Chelsea sun ci, Manchester su ci, rami da yana ci ne, ana ci ne. Chelsea sun ci, Manchester su ci, Liverpool su ci, Arsenal su ci, Manchester City ba su sa hankali ba. West Ham ma sun ci, kuma Muhammad Kudus zai ci. Wai sabida haka su suna son su zamana da shi, da so a tattauna da shi, wai ba kudin Saudiya ba, kudin mai. Ai wanda ma suke da Manchester City su ma kudin mai gare su. Akwai kudin mai na Saudiya, akwai kudin mai kuma na Dubai, akwai kudin mai na Qatar. To wai suna su na Qatar ne. Na Qatarin kuma su population su dan kadan ne, shi yasa mai dewa ana ci ne kamar yadda ake cin kare ba babbaka. Wai sabida haka ba za su sake shi ya tafi ba. Liverpool kuma sun ce dan wasa na kasan Masar, ni da kai mun san ana kiransu Egypt, Mohamed
Sala wanda yanzu nan shekarun shi 32 ne wai zai sign new contract. Wai wayanda suke tafiya ana wani maganganu kamar Mohamed Salah zai bar Liverpool ya tafi kasan Saudiya yanzu batun Saudi yazo kowa Saudiya wai wani dan wasa gwani da ya bugun ball bai kare ba kamar yadda Cristiano Ronaldo ya kare zai bar buga wasan shi da ce zai tafi kasan Saudiya. Wai Liverpool wai yanzu da su sun tun ajiye kudin nan da sabuwar contract yana ajiye. Mohamed Salah nashi ne kawai ya amince ya rattaba hannu kan sabuwar contract a mika contract shi ya mika zaman sa a nan ga yake copy Mohamed Kudus. Wanga celebration da in kai duka ka copy Kudus ne. Kudus bai bude hannun shi amma Salah ya bude hannun shi. Ya kara nashi kai ko amma wannan na Kudus ne. Kudus ne da ya kamaci muka ga wani yayi celebration ga duka a matsayin mu mutanen Ghana ya kamaci mu tuna wa mutane kaman wan celebration Kudus ne. Wai duk da haka ba za su bar Mohamed Salah ya tafi Saudiya ba, za a zamna da shi a tattauna ya rattaba hannu kan sabuwar kontragi kuma ya ci gaba da zamansa a Liverpool. Mohamed Kudus ne Mohamed Salah, I beg your pardon, mun san kokari da yake yi ma kungiyar wasan kwallon Liverpool tun da ya zo shekaran jiyan gama sai ana ganin cewa kamar shi babban kambu na Ballon d'Or mai yiwa za doki a bashi saboda kokari da yake yi, amma ka gani idan in ka kasance cikin zamanin Messi da Ronaldo koya kokarin ka yake shi dai wani miracle ji bature da faru kamar yadda Lewandowski ya zo ya bi ciki, Luka Modric ya zo ya bi ciki, Benzema ya zo ya bi ciki, shi dai irin waɗannan miracles. Amma cikin zamanin Messi da Ronaldo dai sai dai ka yi hankuri. Yanzu Messi da Ronaldo ma mun san sun kare, amma ko Muhammad Kudus ya kare. Mohamed Salah Kudus dai bai kare ba masu kallo. Leicester City kuma suna nan suna tattaunawa da Fulham inda suke neman dan wasan su Bobby D Cordova Reed. Soton shi muke kallo akan allon talabishin mu mai shekaru 31 inda shi wannan dan wasa dan Jamaica ne. Yan Jamaica an san su da gudu ne da wakar reggae, Rastaman, Toro One Stone, amma ga shi nan kun gani ko su kuma sun doki wasan kwallo ba wasa ba, har ma an samu dan wasa na kasan Jamaica kuma wanda ya samu shekaru 31 ana neman shi. Leicester City ke neman shi. Leicester City mun san sun samu wato gurbi na shiga cikin gasar English Premier League. Wurin ma dan wasan Ghana Muhammad Fatawu Isaku Fatawu mai sunana wurin yake buga sunan shi wai Ishaq Fatawu. Menene Isaku? Mu ci gaba da kawo muku labaran kuma na jite-jite na sayar da sayarwan yan wasa. Aston Villa wai midfielder Filippo Coutinho din lokacin da yake buga wasan sama Liverpool ya aka yi Filippo Coutinho ya kare har wa yau ni ban understand. Filippo Coutinho ya aka yi ya kare wanga dan wasa lokacin da ya tashi Barcelona ma suna ganin kaman wanga shi dai zo ya mai gurbin Messi. Aka je aka doki babban kudi over 100 and what kudi nawa aka doki aka sai shi nan. I mean over 130 million aka doki aka sai shi wannan dan wasa from Liverpool dai suka karbi kudin aka karbi kudin aka je aka yi suka yi basa da kudin nan amma dai sun karbi annun Barcelona. Coutinho ma kudin da aka sai shi ma yana cikin Barcelona suka samu masala na tattalin arzikin su. Coutinho yayi yawo yana yazo ya shiga Aston Villa. To Aston Villa wai shi wannan dan wasa sun ba shi dama domin yana son ya mayar sana'arsa na wasan kullo ya koma inda ya fito, sunan kungiyar Vasco da Gama. Vasco da Gama wai da yayi yawo ya ga kaman yanzu dai kamata ne ya koma da sana'arsa na wasan kullo zuwa Vasco da Gama. Wurin she yake aka sawo shi aka kawo shi Europe. Liverpool ma ta gane shi ta yi ta sai shi ta kawo shi. Barcelona ce ta dauke shi da ya ce Barcelona ya kasa bugu
yanzu ya kamata ya koma da sana'ansa a daidai wannan lokaci da yake da shekaru 32 a kasan Brazil, inda in ba yi hakan ba kontragin shi ma za a terminate ne, domin Aston Villa ba ta gan amfani da ya kawo mata batun da ta je ta roƙe shi. Arsenal kuma sun ce sun amince a kan wato contract terms na ɗan ƙasan Italiya wanda ke buga wasan sama kungiyar wasan kullum Bologna, defender ne mai suna Riccardo Calafiori a zuwa shekaru 2029, but har wa yau dai a kungiyoyi biyun kamata ne su zamna ya so a amince a kan kudi da ya kamaci Arsenal ta biya ta ba kungiyar wasan kullo wato Bologna na kasan Italiya a kan shi wannan dan wasa mai shekaru 22. Muna nan a Arsenal kuma duk Arsenal da Tottenham da Chelsea suna cikin kungiyoyi da suka nuna interestinsu a cikin dan wasa mai buga ma kungiyar wasan kullun Southampton mai shekaru 14 mai suna Edson James. Hoton shi muke kallo, under 15 player ne na kungiyar wasan kullun Southampton. Shi wannan dan wasa yana da shekaru 14 ne. Arsenal, Chelsea da Tottenham duk sun ce suna neman shi wannan dan wasa ya zo ya ci gaba da sana'ansa a waɗannan manya-manyan kungiyoyi na kasan Ingila. Wannan labari Mail suka rawaito. Chelsea kuma sun ce sun amince a kan wato kudi 14 miliyan euro, sun ka shigo cikin kudin pounds wato fan miliyan 11.8 ne, domin su rattaba hannu a kan yarjejeniya da dan wasa mai shekaru 20 na kasan Portugal mai suna Renato Vega daga kungiyan shi na Basel. Renato Vega shi dan wasa ne na kasan Portugal, hoton shi ke kan allon television. Chelsea wai sun amince a kan fee 14 million euros, sun ka zo cikin kudin kasan Ingila pounds wato fan miliyan 11.8 kenan aka amince a kan shi wannan dan wasa mai shekaru 20 na kungiyar wasan kullum Basel, kuma dan kasan wato Portugal. Chelsea na nan ana ganin cewa kamar wannan dan wasa za a ɗauko shi a zo da shi kungiyar wasan kullum Chelsea. Mu shiga wasan wato kungiyar wasan kullum Barcelona. Kuma Barcelona sun kawo wani sabon labari cewa kamar suna son su tafi su je su nemi dan wasa mai shekaru 25 na kasan Brazil mai buga baya Emerson Royal. Hoton shi muke kallo akan allon talabishin mu, wanda ke sana'ansa kungiyar wasan kullun Tottenham Hotspur na kasan Ingila. Barcelona kenan suna nuna interest a cikin wannan dan wasa. Wancan mako mun nuna muku cewa kamar Barcelona matsala ɗaya da suke son su shawo kai a cikin nasu kungiya shine matsala da suke fuskanta idan ya zo wurin tsaron gida, sabida haka suke neman defenders da dama. Last week mun ji cewa kamar suna neman wasu defenders dai a kungiyoyi daban-daban a nahiyar Europe. Yanzu dai sun fito wai shi wannan dan wasa Renato wato Emerson Royal suke nema, wanda ke sana'ansa kungiyar wasan kullum Tottenham Hotspur. Wannan labari Mundo Deportivo suka rawaito. Suka rawaito shi wannan labari. A haka din mu shiga mu dawo kungiyar wasan kullum Manchester United. Duk Manchester United da Crystal Palace da kuma ma Tottenham Hotspur suna cikin kungiyoyi da suka nuna interest a cikin dan wasa na kasan Ingila kuma mai sana'ansa kungiyar wasan kullum Hull City, Jadon Philogin. Hoton shi muke kallo a ya koyi kama da shi wannan dan wasa na kungiyar wasan kullum Bayern Munich bai buga musu baya, shi wannan dan wasa na Canada wanda asalin shi dan Ghana, Alphonso David, ga kamannin shi da shi. Manchester United, Tottenham Hotspur da Crystal Palace duk wai suna neman shi wannan dan wasa Jadon Philogin mai shekaru 22 ya zo ya taimaka musu a nasu kungiyoyi. Masu kallo, nan lokaci ne babu dawa mu kawo muku shi jite-jite na sayar da sayarwar yan wasa a cikin kasuwan sayar da sayarwar yan wasa a nahiyar Europe.
wanda ya kunshi kungiyoyi manya-manya da muka fi so ba namu shiririta a nan Ghana ba. Malam Fari mun gode da ka kawo muna a jita-jitan sai da sayarwan 'yan kwallon kafan kenan. Wani interesting wanga nake kullum ne I've always been of a view kwanakin nan kamar football has become dynamic. Gone are the days kamar akwai wasu footballing nations da aka sani kamar aka kira su Brazil, a kira Germany da su Spain dai. Yanzu har muna ji Jamaica, har wani Jamaican ana neman shi a sai shi kuma ba karamin kudi za shi ba. So it means whatever everybody is doing in their various countries and their various tournaments, that means we are doing well. Gaskiya she ni of all the transfer news in the Malam Fari, I'm particularly interested in that one. That means ana lura da abubuwan da yake yi kenan, ana ga kamar in ya zo Leicester City zai karfafa musu don mun ga na cho wai zai wuce. So maybe ana neman wanda zai zo ya na replacement na. So of all the mutane various nationalities da suka fito, she wannan Jamaican su suka ga kamar ya kamata a bashi dama ya zo ya taimaka musu a kungiyarsu dai. That means ka fadi farko ne football an san countries na ake kirawa daga footballing nations. Yanzu football tun da football ya move from just the passion ya zo zama sana'a. Shi ya ban duk wanda dai sa annun jari ciki dai invest kudi ciki shi ke ci amfani shi. So right now kaje North America, I'm particularly talking about Jamaica. Kaje North America nka feed da maybe America, United States of America, ka feed da Mexico, then you can talk about Jamaica. So now they are doing very well. You know, is it CONCACAF? CONCACAF. Yeah, I think that's the name of their federation. Recently, Munga soon also merged with the is it CONMEBOL, young South Americans. Even currently the Copa America that is ongoing. Kanaga akwai kungiyoyin teams from the North America suna ciki, suna US na ciki an fi da su ko da yake suna ciki ba an fi da su. Da Canada kuma. Yeah. So the point is that football ya ba ka ba Canada ma da muke batun su da farkon ana batun football da ba su. Canada is athletics, the swimming. Da ba su just like United States of America. Ba su but yau Ghana mun yau buga da US. Ba mun buga the last time da muka gamu da su sun ci mu nawa 2-1. Sun dominate game suka ci mu. Canada ma bai ci Ghana ba. So yeah, so the point is that football nan wanda ke sa kudi ciki yana invest with the right structure ana gaskiya shi ke ban football na cin gaba. Yau Dubai Europe, I mean gone were the days ana buga European competition ko da yake I mean wayanda muka san suna kokarin suna kuma muka gano su suna suke gaba it was very competitive right from the group stage. Yeah, so Slovakia, Slovenia, Austria. You have to play your A game. Yeah, Turkey, you have to play your A game. Baka buga A game ka baka ka win. Gone were the days maybe Italy sun gamu da this team da su suka buga maybe let me say even Serbia that ba wani match bane dai musu biya su but then this is football. Look at Spain and Georgia, even though Spain ended up winning the game 4-1 to the Georgia, but it wasn't easy. But it wasn't an easy game. Come on, Spain sun gaji because Hamburger first half aka carry ba wanda ya ci wani. So that's the nature, that's the football. Even club football ma is the same thing. Na Ghana ga muka zo down to Ghana ka duba teams in the kage ga kaman da nan ne da na batun masu kokari da ba kara su ciki. They are doing well because they are taking the right decisions. So it's about you taking the right decisions. Come down to Africa. Ghana is being beaten by Cape Verde. Ghana is being beaten by Comoros. We are finding it difficult to win against Madagascar. Benin is winning against Nigeria. Farko da under 20 Nigeria makagama da senior side in Benin sun ci su. But the matter side is no matter. Yeah, farko the only thing that has to go that must maybe male physical strength, but when it comes to the skills, farko Black Queens
kazo African guy, it's only Nigeria. Suke here Ghana Black Queens. But there is a certain Zambia. There's a certain Bayana. There's a certain Morocco. All of them Yanzuka Gama da Ghana Suna Chim. Just recently, I've been able to qualify to the Olympic game. It's because we couldn't beat Zambia. Kaganiko. Back about that done nani. That easy. So all that we are saying is that football yana evolve. Ya evolve kuma. In the end, the Maki Buga was some feeling was yes, thank you. For Kunam, and there is little tactics. It's all about the technical abilities of players and how the coaches can put them together to play. But in a chicken game, in a single game, you have to tweak tactics, strategies to fit the situation. Kakingani. Come on, that brings about that brings us to Kylian Mbappe Magana and the Shekaranjia. That Katambeshi Kaman anger style of playing she Yasaki. Sheche yes, when they had Paul Pogba. Where all Paul Pogba has to do is in the year some ball. Find him, give him and then he scores. So it means like technicalities na Yasaki can one she that means they have a rapport in chemistry na abu kenan ko mi Yasaki she sa kai kana zamne baka da dabara masu dabara sun ci gaban ka da shi nan ci gaban Ghana mu da yanzu an bar mu baya can kazo club football an bar mu baya kazo football mata an bar last week batun football mata ga ya tashi she muna yi she you wanted to make the argument come on Nura Hapo da tazo Munga Sakia. But points Naniki, I'm not saying that Munga Sakia chicken ball matamba. It's a tanai nata individual as a coach. But in what system you have to have a system. A structure. Because I think wooden ball matter have been the very problem is for they've been neglected for a very the team is good or come on it's the same thing that Muki Gani has happened to the Black Stars. That we had a very good team. Amashana and rely on one kadi. Meanwhile, people are putting in structures to maintain that kind of structure. She has neglect football matter. Structure number 2 football matter like in general. Bamu the shiko inani. You rightly mentioned Black Stars. I'm not the players, but those can feeling was ball. It's like they don't even have the idea. Because how can Inaki Williams be making such passes? Bar structures, but we don't have a philosophy, a particular philosophy that we are playing. No, Chelsea just this week soon announced. Come on, now all their subsidiaries, not only Chelsea, what they want to create is soon as soon to create that. To replicate what they have in Chelsea. Football DNA. Now they have Strasbourg in France. They are hoping to buy one club in Portugal, and of course their youth teams. So now soon to some football DNA. The command the Barcelona ke buga ball. Kaga Barcelona na buga ball. Kasa kama Barcelona. Kaga Real Madrid. They kaga Fari. There resonates in all the even when it comes to their national teams. Both the female and the males, the under-20s, the under-17s. Yeah, but in Kagani can okay, this is a Spanish style of football. Who is not loving the way Spain are playing? Yeah. You can't beat them. Even the women. But have you sat down and watched any of the female matches? I have. Spain and Germany is Kobuga. Yeah. Shekaranjia, sorry. Gia Portugal. Spain they are playing the ball with Kamasusa Kaman, they know what they are doing. Although no, Germany sooner book as home ground sooner home sooner book ball. Ama yenda Spain yezo do keep ball no ma. Ya kamba soon send abinde suke buga. Susa abinde suke soon ball no ma Germany yena bugawa. Because at the end of the day, Kafin Germany she realize it's too late for them. Tika isa kamanda ke goda kamba Spain in they can do ball. The differences between how Spain play their football and how the players within themselves they understand the football. I can take you back to 2002 World Cup. Though Spain was you could carry on World Cup. You could see that style the ski bugu may changeable. The same style. Look at him, Spain the Muka Sanini. They possess the ball but you beat them. Yeah. Because at that time,
they didn't understand that you need to, even though you are possessing the ball, you need to possess it in a particular way. They didn't back and lose possession. So right now what Spain is doing is that when they want to play, you can't take the ball from them. But before, they'll possess the ball. So soon evolve, soon improve. And what they do is that model in national team. Top teams in Chicken Gary. So most use the same model. So it is not difficult for them to get players from these teams to come and fit in the national team. So there was a time we had 8 players from Barcelona playing for the Spanish national team. It was that easy because Barcelona and Abuja the same system as the Spanish national team at that time. Even Real Madrid, when they play against Barcelona, that is where you don't see them play that style. But when they are playing against other teams, the su kerfisu yefisu, kana gasuna Abuga one style, and that style, the suke bugu na to me, is the best way to play football because football is about defending well, and the best way to defend is to possess the ball, not to attack. To possess the ball. When you have the ball, always you can control whatever happens. Match the Germany. I don't know whether you watch it. There was a time in the Spain square come on. Lokacin suna lead by 2-0. Sauran kada attach aka kara extra time. Sun rika ball come on 4 minutes. Suna da kida ball suna bugu. Coming Germany su lura an buga extra time na an kare. The game actually closed. Answer an kare 3 minutes. But I'm close 6 minutes. 6 referee kara additional because of stoppages. Kara additional 3 minutes. But the point I want to make here is that they actually possess the ball to defend. They were just possessing the ball. So you might think that even though they need to protect that one goal lead, but they are still attacking. No, but they are not attacking. They are actually possessing the ball. Because if they don't possess the ball, that is where the opponent will get the ball and hurt them. If they lose possession, that is where you get the ball to hurt them. But they are possessing the ball. So when they are possessing the ball, time unaya wuchi. Kamin Kalura, I just mentioned here, Ankara 3 minutes. By the time we realize it's 6 minutes. We've even played the extra time and we are playing additional 3 and Spain are still holding on to possession. So the point I'm making here is that you can have the best players in the world, but if you don't have a good system, structure, you always find yourself wanting. And that's the problem. Some of the teams the Suka decide, like the English team, I always talk about them, they don't have a system, they don't have a structure. It is like they put a coach there who doesn't know his left and his right, and he's just putting players together to go and play. Meanwhile, these players are exceptional players. Check it right from their defense to attack. They can fit in any of the national teams in Europe. But because of coaching, if you take Zaka to Spain, he will start. Yes, Zaka will start ahead of Ferran Torres. Of course. Because Ferran Torres ya buga EPL munganeshi. Kagani magana na. If you take Harry Kane to Spain, to any of the teams, you will start. You get my point. If you take Jude Bellingham, he's a starter. If you take Kyle Walker to any of these teams, he's a starter. So why are they not shining? They are shining because the English don't have any philosophy that this is what we have. In 2017, they tried to actually so that establish that philosophy in their under 17 and 2021 teams that dominated at that time. So win youth competitions, not Europe, so win World Cup at that time. But unfortunately for them, development in those players in their teams in England, those were the days of Austin Odoi, Jordan Sancho. Yeah, Nkuntuna won competition. Even this boy Sancho ya bar competition ya komo Dortmund. Yazo eti makesu. Tuna kuma koma. Folding. I'm mentioning them. Calvin those days. I'm talking about as far as 2017.
under 17s to know, for instance, so that the one brand of football the Sukibu, and they were dominated by black players. Come on, the way you see the French national team, they were very strong. Sukarika ball back at Caribbean. They were playing just like the Spanish, but theirs was at another level. So they play just like the Spanish, but they are a little more direct than the Spanish. Okay. What the Spanish try to do is that so create a box to sack a chiki, just to create spaces to just chika. So they do that by persistently passing the ball around. Okay. To pass. Chicken are chasing you. So it is difficult to play against them because at the end of the day you are chasing the ball, so you get tired. And then that's when because they are used to that. And that's where they harm you. Yeah, and because they are used to that style of play, yeah, but the English now at that time, because of the players they had now, they were using strength. So against Spain, actually, Spain led. I think they scored two goals. Soon lead by 2 goals against England. That was in the final. Soon lead by 2 goals. The game I think ended 4-2 or 5-2 or so. Soon lead by 2 goals. Okay. Look at England. Now Soro, you know the way the Spanish play, it is intimidating. Yeah, and so intimidating. When football is like undenying the ball. You get frustrated. So they frustrate you by possessing the ball. So the English got frustrated and Spain took 2 kabadea. After that, coach ne Musumagana. The suka samu Spain. Was a carry. Interesting. Why can't was I carry Baronzo Kamanan can transfers and kai when they got a maka interest chicken transfers and look at that again. No, okay. Barcelona, we are going to come out soon. Masurina players. MSC Royal, they keep Barcelona. So that in the cartoon, man, you soon made a sheet, Barcelona made it call me back Barcelona. Instead of them to exercise patience, right now, oh, much people duka, and criticism from fans, Bego carry, Bego carry, and even. That was the question. Because some could negotiate. If you have a player that go back to Tottenham, no, but it's not the young players. Team gonna kill. Most of come on, guy in Egypt by When Egypt by loan, player Bassage Brighton loan. Ansu Fati Yakumukuma. He's very good. Kuyaku, the Kiansu Fati, Yobago Son Shukuma, Kuba Tottenham, as exchange for MSC Royal if you really need him. And you now could also, as you know, back your Queen Ivana, Kuna Takashi, who can be Kuna for a time come on, playing could him almost a position could him. He has a man. It's a Doka sign is could resign is Yukuma. Kumakusi, Mbaku price. The Kuma price Mukasiku. Shake Kukabi play. I might now go say, Kuna wani Takashi, Fa. So the Mukaji court, one winning could play money. Kingani. In the Kuya car notice every time be an account Bassa. And so back to the Kudi. So if you go into the transfer market, go someone couldn't Samoa. Ama one of the days now Bassa is a big club because you come to someone now. This is not that days. And look what situation Bassa. Oh yeah, look at when Bassa is bankrupt. Could I go see Abuna? There's a way of buying. A poor man cannot go to the market with 1 CD and say he's buying meat 1 kilo. I'm a Kamari. Harari. There's an archie Bassa. So someone could issue. Who's got to transfer market? Yeah. Okay, ni wanda nina gani shine ban san me Manchester board them. I mean, I don't know. Duba City, the Liverpool playing Sunda Saudi League get an interest kai. Sooner lema means and ways send us ask me so block one and dealing. Ama Manchester, you are willing to offer one of your best player one day came last season. Yamuku Kukari. Shekuche kuza kuselemeshi. Yeje Saudi. To me, it doesn't make sense. Okay, fine. Bruno Yawuchi. I am replacement. Kind sana. Replacements in it. Jesus so you adopt. Kind sana. Jesus so you adopt. Kind sana with a team.
kaga amma with the Bruno already come on 2 season kiga is there she yanzu ya riga ya adopt is a koda ma an sake shi it shouldn't be now but check out sake shi ba at least koda ma an sake shi ina me koya sorry because last season I think mid wanga January transfer kamar magana kamar za bari yaje so shi aka shi da kanshi ya fito cewa yana son club din tsakanin shi da Allah so that means from day one Ten Hag he'd never been Ten Hag's favorite Ten Hag ba shi cikin plans in shi Bruno has never been in Ten Hag's plan but maybe one abu yasa yake bari yake cewa okay bari ya bar shi amma yanzu tun da ya fito maybe da aka sake ba shi dama zama continue being the coach she ya insist kaman shi dai Bruno dai shi da shi ba su yi mai ba su zauna su yi aiki tare maybe abin da ya sake na don from day one kasan January transfer ana magana wani jita kamar zai wuce she wannan maganan ya sharuwa that means it was Ten Hag ne dai bai son shi cikin team because I don't see anything wrong with Bruno's performance. Bruno is an exceptional footballer. Team in the country, so why are you offloading the players that are doing well? So still some are going out now. Guy in this team na Ratcliffe call me Ratcliffe. I saw that Ratcliffe he said by Bruno Fernandes because the man really like the guy. And you know for the come Bruno Fernandes. Guy Ten Hag you have to make one comment come on. Last season Bruno Fernandes ya book a ball even with injury na book a ball. But it's aka the sense keke show na you know come a hypocrite. Look at come 2 years dey na ka bash na. Una kuna Ratcliffe na. He's like like in a base show where you board in Scabari a bash contract na. So but the minority stake yes. So 25% majority na majority the majority na ki fight come no ya kamata about Ten Hag chance. But if it is to him, that's Ten Hag because and he even wanted this guy coaching Ipswich in national money. Kena wangana coach Ipswich na. And it's not Marcel Abidash. Even this guy Pochettino Masumbishi. Ama she is some Pochettino they are kudi. But because of the board now, she take no business in the area. You get back to take decision. Yeah. So me that matter we had in make decision. Majority soon change no how to follow it. Yeah. Okay. On that majority follow notes na Zamuje next episode top segment. Next segment muna foreign tidbits kenan ka kuma ta masu kallo za ku iya turo muna messages sun ku akan 0553 683 ku turo muna messages ku akan 0553 683 saboda mu karanta muku. So on to the next segment in the farko story farko da zamu duba CAF fines ex-Cameroonian footballer Eto $200,000 kenan. Confederation of African Football CAF so fine Cameroonian FA president FICAFOOT president Mesuna Samuel Eto $200,000 cikin one for ethical breaches kenan. Wancan mako mun ga mun kawo an ce ana investigating shi for match fixing kenan amma da aka investigate an ga kaman CAF disciplinary board sun ga kaman ba enough evidence da ke nuna cewa Eto da Nkwan sun yi match fixing amma dai an same su guilty of breaching Article 2 na paragraph 3 of na CAF status for signing a brand ambassador contract in the signed contract that 1x bet with exchange for remuneration kenan. Chesa cikin CAF release in the suka ranar Thursday and I quote the Confederation of African the Football Disciplinary Board sat on the matter of Federation Cameroonese the Football FICAFOOT kenan President Mr. Eto Fields Mr. Samuel Eto Fields kenan. Mr. Eto was facing charges of alleged manipulation of football matches and violating the principle of ethics and integrity. The disciplinary board ruled that as it stands, there is insufficient proof to find Mr. Eto, Mr. Samuel Eto Fields and Mr. Valentin Nkwan guilty of match manipulation. Yes, some of the insufficient evidence
for match fixing, the manipulation. Yes, I can sami su for what to yin Russian adalci wurin contract kenan for taking remuneration. Yes, so this is a like wanga slim narrow escape kenan. Maybe next time ba zai yi irin wanga lack ba saboda ido na zuwa kan shi kwanaki da muna gani ana maganganun shi har even his players are even complaining. Unana ma fito yayi magana last week, you know. So this is a narrow escape for someone else. So maybe next time he won't be that lucky. She might come and duba kanshi. It's different from being a footballer and it's different from being an administrator. Ya kamata yayi ya samu mutane kusa da shi da su guide shi kan wayannan lamarurukan nan kenan. So story 2 da zamu duba kuma the Mahir Demiral, a Turkey's brace hero, wanda ya ci musu 2 goals tsakanin su da Austria in a round of 16 matches. A defendant Turkey ne an ban shi an bashi 2-match ban kenan for milking ultra nationalist salute during his Euro 2024 victory against Austria. Demiral mai shekara 26 shi ya ci 2 goals da ga bari Turkey suka yi nasara kan Austria da zai bari yanzu za suka book quarter final match against the Netherlands kenan. Isa wannan celebration da yayi na wolf celebration is a political this thing motivation like it's something. So but in that I have this is a problem, but let me finish reading and I'll talk about it a little bit. Wanga matchin zai bari kamar gain ya lose ya miss matchin su da Netherlands sannan kuma inda kuma suka yi kokari suka je semi-finals ya miss wannan matchin nan kenan. Isa way the band was pre-planned by Demiral in case he scored. We had to plan which cikin so ya mean kamar ya miss wannan matches nan kenan shi yana buga ma Al Ahly yake bugawa daga kasan Saudiya yake buga ball shi. So despite wanga setback na suma Turkey suna iya musu yi kokari su je nisa cikin competition nan kenan. This brings me back to this issue. Jude Bellingham also made that same celebration but different style. But different style. She kasa ne. Bellingham did his down, yeah. But the she yayi na garnish ne kowa ya gani. So it means kama a way she has such a way he was pre-planned kenan ya tun plan in case in yaci yanda zai celebrate kenan. Esa abun kenan da ya kawo wani maje zamu amma shi Jude Bellingham an fine shi kudi ne. Kudi aka ce Jude Bellingham ya biya. She aka ce shi wannan aka ba shi 2 match ban. I don't know. It's like selective wai yana Fabio ke gwadawa. Bellingham ya je 1 month suspension and then will be fine. Yeah, fine 200,000 pounds zai biya. Can get it that. To ni magana na ni ba. Why? Come on, initially na Bellingham nan ba kara match ban ba. Da wannan yazo da aka ga suka ga kamar maganganu yayi wa kore. It was never their plan to ban Bellingham for any match, but saboda same celebration and then why different punishment. She ever suka sake magana suna ga bari su yi kamar muyi shi bashi wanga 1 match ban and then biya. So then that means I am shima one the same thing. 1 match ban and then I find she biya wani kudi because 2 is not, they are not being fair to him. No, they are not being fair. Because you can do a war of gladiator. You can end him. So Jude Bellingham ya kanga. It means work in mana. So that one's even deadly. Ma wanga shi the anyways now she be sanna. They say that's a means of call forgiveness and call for action. Exactly. And so he's calling sign. Yana cikin way flags, Turkish flag. She traditions su ne. Wannan je zauna. Wanda ya sa Ronaldinho. She celebration. She celebration yana yin haka. So what's the difference? It's selective politics. Look at one. Though akan ganna it means forgiveness and peace. Though in the kadu war of gladiator akan tanka wa kasa na ba kashin shi. Amma ya akan ga tanka kill him. To why is the mutun ya akan ga? Saboda ya zama Turkish player. Islamic phobia sin nan.
Shekuzo kuna take man about it's been man 2 matches. How? Why? Ba gaskiya FIFA dey be da gaskiya. All right, so let's move to the next story in the where Argentina edged past Ecuador 4-2 on penalties after a dramatic 1-1 draw to secure a spot in the Copa America semi-finals. Where despite a shaky start with Lionel Messi missing his penalty, Argentina's goalkeeper Emilio Martinez emerged as the hero, saving 2 crucial spot kicks. Goals from Julian Alvarez, Alexis Alister, and Nicolas Otamendi sealed the win. Ecuador fought vigilantly, forcing the shootout with a last gasp equalizer from Kevin Rodriguez. They also missed a penalty through Enner Valencia in regulation times, and this defeat led to the departure of Ecuador's manager Felix Sanchez despite his remaining contract. Argentina now awaits the winner of Canada versus Venezuela clash in the next round. Now I read one story concerning Messi's penalty lose. So I don't know how true it is. Where he's doing it in solidarity for Cristiano Ronaldo. I don't know. Artificial intelligence like a guy you wanna because how can you say you intentionally lost penalty because of Ronaldo? Ronaldo lose first. The next day, lose. I don't know. Not sure when day Magana desuke. So Copa America Day is on and going. Unfortunately, the host country are out. Yeah. And also Argentina, suke cruise, the Sudan Brazil, suke enjoyment. So congratulations to Argentina for qualifying to the next round. In the Argentina, do kick up Ronaldo fans. The Ronaldo. If there's another word, the Kuchi, Allah we go move go there. Allah. Messi had to World Cup. Kawai. Papa, Mamuji Kunimu. Hey, I always say do ki because G haka as at the Ronaldo da ka cire su cikin Europa. An so maji ya so mun circulate kaman ba. The real goat is still here me to win the cup. I'm at the dead goat. He's gone. Why is it So I like how circular, but it's crazy. It's really crazy. So, but next story, Dubai story 4 Man City and Man United cleared by UEFA to play in Europe. Saboda magana conflict of interest. Saboda Man City, the United, and claims to with multiple club ownership with Girona and Nice respectively in that resolve one issue. However, United will be prevented from signing highly rated Nice player Jean-Claire Todibo by UEFA. City Football Groups owns Girona, while Ineos controls the football operation of United and Nice. So UEFA does not allow clubs with the same ownership to be involved in the same competition. The club financial control body CFCB of Europe's footballing body said on Friday significant changes had been made at Girona and Nice, which will substantially restrict investors' influence and decision-making power. In addition, shares have been transferred to the independent trustees to build a trust which will be supervised by the CFCB. Among additional guarantees given by the City Football Group, said Jim Ratcliffe's Ineos Group, to provide to prove the independence of respective clubs, they agreed not to transfer players permanently or on loan, either directly or indirectly. Tindaga July 2024 Hazua September 2025. Anyway, conflict of interest in Anna Gani the Damakaga I think the reason when clubs in K own multiple clubs some would recommend that as in the Mukache because of the football DNA, and that's why instill one style of play. In doing that, conflict of interest is about
team ka ya je ni ma team ka ya je an ya ce okay kai dai bari wan shi ya je duka wayannan duka yana bari corruption yana shigowa cikin team nan so tunda dai an ce an clear su UEFA dai su ne governing body sun yi investigation da ya kamata sun ga okay ya kamata a duba yaka so it's a welcome call mana amma kin gani I understand them saboda sun ce kamar wai club in the group in the KO2 club at the time will not be able to participate in a competition. It's a dear the club financial control body. It is made that it is made a seasonal change has been made in the Europe that every club which has 2 ownership will be substantial to investment, influencers, and power making team. For instance, about Chelsea, Chelsea not a Bluco, they clear like. I'm sure must not a Strasbourg, Chelsea. But then Chelsea's issue be taking limelight. City the Man U. Like a Man U see some clear cases to the Savio from Girona. So, but there's summation. Yaje boyhood club so that they can get him. And also Man U are also looking for Jean-Claude Tudibo. But then he is still at Nice. Nice no kuma Ines. They own it and they are part of Manchester United. Yeah. So that player cannot move to Manchester United. So it's not come on, no, it will be possible. You can't participate in Europa League. You won't participate in any conflict of interest. And later on, the Man U the Man City Suka J appeal. But I believe that because club Ngayazama big club ADD. They know soon appeal. So say okay, you fine, you can now play. But Man U in there take come play could be transfer a different club. You won't come to Manchester United. Okay. But then Savio who can go to Man City because after Girona. Yeah. All right, briefly Sule. Talking any lamarin nan ne ba ya fi asayin da za ake magancewa the same thing da irin sha'anin bet ga kuma kin ga tana ana da yi ne yanda yake me za a samu football number a ta jin dadin shi yanda ya kamata kuma inda in regulated bodies ne inda ba su focus suna dubawa. I mean the beauty of the football you won't feel it. Kin ga tana imagine kaman a sunan shi Al Nassr da a sunan team da no Newcastle yes. Amutun guda ke da shi ta hana sana so za su buga. You can imagine what will be the result of the game. Wannan kuma dai yana magana da yasa ya kamata mu koyi haka yi a samu regulated body wanda yake me zai ta govern wani ba haka so me yanda kowa san yin football yake ake understand for jin da football ba. But I also believe that the reason why they are trying to stop this in any bar, even they are being a continue happening, club with 2 ownership, they will get the best players out of this kind of talented best players. It's like in the other teams now, they want players. They won't get. These people already have it. So they will be unbeaten, which will make the competition not nice. Yak matter competition is tough to the extent that it will be very difficult for you to defeat somebody. You should, because if the opponent is not tough, you yourself, the team, you won't feel it. You won't feel it. Dreams. No, when I'm going to on that the dreams note. Zamba dan zagaya muje short commercial break mu dawo mu zo mu ci gaba da dora muku shirin yanda muka saba ku kasance da mu. Rayuwa mai lafiya yana haɓaka iko,
haɓaka tunanin jiki da jin daɗin rayuwa wanda ke kayyade tattalin arziki, zamantakewa da muhalli. Ku kasance tare da ni, Nana Amina Muhammad, a kan Baina TV a yayin da zan dinga kawo muku masana kiwon lafiya saboda mu tattauna battutukan da sun ka shafi kiwon lafiya don mu inganta tunanin jikinmu da zamantakewanmu. Rayuwa Mai Lafiya premieres on the 4th of July 2024 at 8:15 p.m. only on Baina TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidiyefo metumu nyina salama. Let the Bible and Quran Speak organization eni Baina TV ena yede adesua eka nipa akoma adesua nso a eboro adwene ntiase so. Na saa adesua yi Bible eni Quran chire yi ebrewo ewo Baina TV. Nyadade na me nso menya mmere na yensia konwa na yendosuko ewo Bible eni Quran mu. Na enkyerɛkyerɛ no yɛato din sɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ ɛwɔ Baina TV na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛnea ɛbɛyɛ dankɔ ama temuada nkɔka breguofoɔ nti edu saa mmere no a sia kongwa na mesia kongwa na me no yɛfa saa desua yi ɛfa mboa yɛn ɔsom enkyerɛkyerɛ yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman Ɔsom Nkyerɛkyerɛ this and every Saturday at 8 p.m. only on Baina TV. Jama'a barkanmu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu. Kar ku manta dai za ku iya turo muna messages ku akan 050 send us your messages on our WhatsApp number da muke scroll muku kan screen muku tuturo muna mu samu mu da kuma mu yi fira a 0553 683 010 0553 683 010 kenan. Bari mu shiga cikin local stories mu da zamu duba. First story one zamu duba Laye Kingston abinda yace dangane da Kwesi Appiah da yake coaching Sudan da su da Ghana da su buga cikin CAF qualifiers nan kenan, AFCON qualifiers. Inji Kwesi Appiah wai I beg your pardon, Laye Kingston wai Kwesi Appiah yana da edge over Sudan kenan, yana da edge over Ghana kenan, inda wannan da buga wai wanga abinda draw nan da aka yi ranar Friday muka ga an group Ghana alongside Sudan, Angola da Niger a cikin group 4 kenan. Bari mu ji abinda shi Laye Kingston yace kenan, and I quote, wai Kwesi Appiah is a Ghanaian and he knows how we approach games. Da wani hira da yake yi kenan da 3 Sports kenan ya faɗi musu wannan magana. Where he knows a lot of positives about Ghanaians and our mindset. So, I beg your pardon. Difficult for us. Kwesi Appiah will have an advantage as he knows us more than Otto will know these Sudanese players. Appiah's musan shi dai Appiah da ya yi kokari da Sudan inda suka buga World Cup qualifiers su da suka buga duka unbeaten suka buga, is currently Suzuki top group B da 10 points kenan bayan sun buga 4 matches kenan. And ya ci gaba da kuma cewa if I am in Kwesi Appiah's shoe now, it will be a game I will be looking forward to. Kingston kenan, where there are so many things I'll have to prove and show that I still have what it takes to lead this country. It is going to be one of the biggest games in Otto's time at the Black Stars kenan. Wanga an scheduling shi September za buga when qualifiers nan kenan, September da November za buga inda za duga wanda zai yi kokari ya je
ya buga Morocco 2026 kenan. So it's a wannan competition na December da December za buga shi cikin December 2025 zuwa January 2026. Yasa September kuma nan za so ma wannan qualifiers na aga wanda zai kokari ya je wannan. Sannan story 2 da zamu duba kuma, GFA announces July 29 start date for Division 1 Super Cup kenan. Division 1 Super Cup an kickstarting shi July 29th kenan daga Brona Hafu, yankin Brona Hafu za fara yin shi, marking a milestone for the region as it hosts the prestigious tournament for the first time. Mun san Brona Hafu region dai suna da teams da dama da yawa, teams da yawa sun fito daga wannan region, so it's a nice call for them to host it for the first time kenan. 8 clubs za su buga wannan competition nan kenan, including zonal champions and runner-ups za su compete for wannan. Shi wannan this year's edition nan ya continue inda GFA suka continue wanga traditional rotation tournaments na nationwide kenan. Yasa ya kai kan Brona Hafu region kenan. Where the cash prize, the winner will receive a trophy, medals, and cash prize, adding excitement to the competition. Competition to the event kenan. Esa an fara shi kenan. An yi shi har zuwa 13th August of 2024. To ma football lovers da suke Brona Hafu region su yi kokari su je wannan tournament nan su duba. Sannan story 3 in ji coach JEA Sapon, mun san shi wani babban coach ne and a very good analyst when it comes to Ghana football. Yake magana yake cewa Kotoko in ba su yi hankali ba an relegate su, ina ga dangane da releasing over 20 players da suka yi kenan, yanzu za su kawo wani wai ya samu serious implications kenan. And I quote, bari mu ji abinda coach Shapiro ya ce kenan, where it will affect the team. They've been sacking players every season. Where is the stability? Ogum sacked 11 players when he came and brought another 11, but they struggled. We have to keep some old players. We know how players are. We don't go out and describe them as politicians when they are wrong. It is how you manage them in the daga Mothers FM kenan, where for example Amankona was brought from Chelsea to Kotoko because of his scoring prowess, but he returned to Brekum to win the Golden Boot. It means there's something basically wrong with it. They will go to relegation if they don't take care, he added. Musande Asante Kotoko wancan kakan da ya wuce sun end season na a 6th position kenan, and this can end without a trophy, no FA Cup, no no it's abun kenan. Sannan story 4 and da zamu duba kuma wai GFA to consult FIFA over Kwesi Apia's conflict of interest kenan. Mun san shi Kwesi Apia executive council member ne na GFA kan Black Stars, kuma shine kuma coachin Sudan. So tun da aka yi wannan announcement ne ya bari a lot of Ghanaians have set tongues wagging, ana gani kamar me ke faruwa, inda shi wani ne ma ya kamata ya bar aikin GFA na ya concentrate kan Sudan, amma gashi nan mun ga kamar ya zo ya gudun abin da ake yi kenan, gashi ya zo ya faru kuma inda za su buga tare za ga yanzu. What would Kwesi Appiah do? Will he support Ghana or should Sudan be scared? So abun da yana da ban mamaki sosai kenan, and I quote abun da Director of Communications na GFA Henry Asante Chum ya gaya ma Joy Sports, where Kwesi Appiah was duly elected into office. It is within his right to accept any job opportunity that comes to him. It is an issue of governance. What is right and what is not right? We will consult FIFA governance on the matter and act on what they say. Abun da yake kenan. Ghana sun face Angola, Niger da Sudan a Group F kenan, inda na ce za su mu wayannan qualifiers na a cikin watan September. And then lastly, the story after my very own heart, in the Black Princesses where suna await bonuses and so ahead of the World Cup the tournament that's just buga daga Colombia kenan. World Cup na approach yanzu aka suna camp daga
Cape Coast. Approximately the team is owed a total of $6,000 in bonuses for 3 qualifying matches kenan. Yanzu magana an kai shi gaban sports minister inda ake raise questions about fulfillment of their financial promises before the team heads to the global stage kenan. Matanga problem da suke face kullun da yau shi kenan in ya kai wurin biya shi kaga an kasa biyan su je su abokan aiki na mu discuss kan shi su le barin fara da kai mu fara kan Kwesi Appiah. Kin gani maganar Kwesi Appiah nan ba cikin maganar nan ba wai Kwesi Appiah was duly elected kin gana maganar nan yake kenan wanda aka jefa mai kuriya kai ka san yasa wanda aka jefa mai kuriya ba izi ba da ka cire shi because an je kuriya aka jefa mai kin gana yasa I don't know, maybe that's the reason why aka refer case nan to FIFA. You understand maganar nan? To me, I don't see why still Kwesi Appiah should be in that position, because we see him as an opponent despite being a Ghanaian. King Duba 20 when World Cup ni kaman 208 ne ko wanda Serbia coach ya kai mu ko ba ka wani wanda Serbia coach muka game da Serbia ya ga kare wannan tournament sai ba mu ci Serbia ba mu ci team coach garin nan ba to in ba mu wasa ba payback time kenan zai zo muna mu da Sudan gaskiya ne abin da muka yi wa Serbia shi Sudan za su rama muna kuma to me gaskiya na Allah Ghana we have the players but as to team Sudan that when it comes on paper head to head players Ghana have you we can't say we feel because they play as a team. When in football Bakazo can go to command like you have the big men unknown players, if they play as a team they'll do well. They'll money because they are playing as a team. Kuma football duka inde kuzo kubuga ball as a team. Yana da we are chiku. Abinda ya kashe abinda ya aka ci Nigeria kenan su da Benin, because Benin they were playing Asaki Anasu kuma kiduwa me coach in Benin was former coach of Nigeria. Kiana sana kuma on paper Kwesi Appiah is ahead of Otuado because Kwesi Appiah ya bo qualification da mu har ya kai mu World Cup. Yasa in za ka rate he knows Ghana's style of play in zana kaman maganan da Laye Kingston yace kenan kaman Kwesi Appiah ya san yanda Ghana ke buga ball ya fi ma Otuado. Nace ma yana da record inda ka duba kan record ne ya fi shi record. Kaga na yasa irin wannan ba kan gaba bai fi a ce kamar you are just going to take it so slightly bane. Yana sana in tun yanzu ne before September na yana za a yi ba shi Kwesi Appiah nan a bar ya janye baya cikin executive council a bar ya janye baya a shi sa suka kai maganan wai FIFA to FIFA don kaman problem nan ne kamar yanda kace an vote mai ne ba why appointing shi bane yasa shi will be difficult. Yeah, it's going to be difficult because I'm letting shi ne. So issue nan ne koi a sai yana za yi a salame shi is an opponent. Musa kama ya ci kome ya so yayi kokari in na sama gara na leman coach anya ce me inda ake shi like bai ci gaba wajen nan ba anya ce an leme shi a komo shi ba saboda kokari ne yace kenan probably Kwesi Appiah would want to prove a point kama he's a better coach than dubai naka kore shi yasa ya kwa yake aji yace kunga na gamu da ku so this is the payback time. Manan ba kan diye ne Ghana na tuntuni kura Ghana bai sake bu wani ya zama ce kaman Ghana has got new players ya ka yasa maybe Ghana ya yi sake ya yi switch amma wallahi in Ghana ke gunda sa Ghana played before yasa shi ya ga shi ya ko ya san komin Ghana ya ga muna mu fe ya ce he duba mutanen ga su ba su buga offensive suna buga defensive isa go sani kaka ku bude cikin tuma ta kanan ku yes ba su pressure kun ci su
Comoros my achisu, but Leku Sudan. Kunti ya basu motivation. They will score Ghana. Central African Republic before we go match them. Ya fadi. Kuma ya prove she come come back. Hey. Duba Ghana mukire. Aga kwesiata shima kwesiapia. Ya gona ma TFA kama. Ni ai kumere ni banzai. Tina kana mo kama banza na ko lokishi kasa. Na ka wurga become the builders cornerstone. Ya to ya gona musu kama kwan ko shi ya doki kwan raba cikin kube. Aka dai gwada musu. Harane is na ina fadi wa kana fadi kaman inde Ghana gamu da Sudan. Inde Ghana be take care ba. Don yaka akwai yake wato ado. O to da akamata sa bin garuka. So he has to work on a team. Mutumin ne na mu meet shi nan. Ya san mu sai kuma ta wani tactical switch. Sai mu confusing shi. Don't I 2025 ko. There is next this year September. Yeah. So in muka it's a long overdue a little bit. It's a muka take time muka mai dan kali muka switch tactical muka adapt quickly. Mu confuse akwesi apia. Ama in muka check ma bin na mu bomb blast magana shi. If you hit a ball to a wall, it bounce back to you. Ale abugamo. Hanani, it's that magana lying. It's correct. Ghana has a lot of work to do in and out. Yeah, musa kama wana wuje mu miskin na gonini baba money. No matter what, no matter how a child can run faster, he can never outrun his father. Hey, recent coaches the Mukasamu. Kwesiapia was one of the best. Yeah, he's had a better record than all any of them. Ghana, so even coach yaka Zakabuga match against she. In and out, in home and away matches Zakabuga against she. Yaka mate players who were players who although no we have the players when they skip Bugumbo the Kishi. Shade ball be kwanta musuba. Yeah. We have the players be kwanta musuba. One of the players when they came they wanted to do something. So that's you wanna have suba council. That's about the Kishi. And they ball their kwanta musu. I don't think we can compare them with the Sudanese. Yeah. Although now Kidu, I mean there's a bunch of rule Sudanese out. Senegal, they are the same group with Senegal. Mumunga precious season. Yenda Sudan, Senegal, ke kokari cikin national team shi. Amma duk da haka na wace kamar Sudan ke bisa cikin group na. With 10 points. The 10 points, I mean there is something over there. They're doing war. Amma wasu sun argue kaman so far Sudan was meet one tough opponent to say ba. Maybe I would say Ghana would be like one of the toughest opponents they will meet aside Senegal. Come on, was book about Tukuna. So there's Senegal. No, 4 matches now. We'll find that out before we leave. I'm trying to say, okay, let's assume Masambuga Suda Senegal. So apart from Senegal and Ghana, and next tough opponent in the Suka Buga. That's Buga the ship. So wouldn't that mean? I think this match too is a test of how well prepared. Not even Kwesi Appiah with the Sudanese team. Yeah. Don't so far they when it's Buga, that's also Buga the Ghana. And Ghana being a team he's coached before, he knows the weaknesses and the strength of the team. And I'm sure Ako also plays the sketch Kikuma the Sukai Aiki the She Kwesi Appiah that they can give or to add some clue and tips as I Fatau Dauda. Yes, he was a goalkeeper. Yes. So and now he's a goalkeeper. Jordan Kumanachi. So there is a win-win for both of them. Win-win, lose-lose. Gambling, I think is a big risk for both coaches. I'm sure there are people that know his tactics, and he knows the Black Stars in and out. Of course. He knows ins and outs of how the team is run. So, and this comes as a big task for him. Yeah. Because so far, Bebuga won big strong opponents. But Yonzu says we had the Ghana. And after this long run of successes, maybe when success it has gotten into him energy that come Ghana they because they are struggling. So we'll see how it goes, manan. You know, team in Ghana now. Strikers now. When being the Ghana they go, Saki, the attacker.
a book actually off position, maybe number 10. So iri one because he's used to scoring. Akoni boy is a make my release. Yeah, so it go. She bata she can selfishness. Now take that matter to work on that. The body players to book at their natural position. In the case come on, maybe this kind of 6 attackers. These 3, they are your choice. But come on, when this comes to use them. Can come back of force. Come on, off position. Boss Usama. When a Casas be working, you have opportunity to substitute the person. Check out when this. Am I in the Capac who should Casas skin? Come on. Now, about me, Kew. Am I when a Sam because he's used to score and actually chin. Be really shit. It's a chance. Am I this time around Munga psychiatric don't Jordan Maya Magana away for the first time. Ambari Abuga position that he was comfortable with, and Munga kuma the result now. So it's a beginning for him to allow players play in their natural. Don't force. Akwa also versatile players that she go one position kabashi. Yeah, Buga. Ama akwa one nanam. Mbe samu positions in number. Yeah, kaga how you might disrupt the whole team in number altogether. Ama. Tune the Munga he started with Jordan Ayew for the first time. Jordan the country after Adachi he enjoyed the role and Munga Okari the Yeyi on the team. So if Otuado would use that strategy on all the players, come on, okay, Nasan role in Kakiga, okay, stick to your role. Kama one role in Kanga, stick to your role. But whether okay, then you want psyche, then you want experiment, but no, everybody should stick there. Munga Yenda. Team they kill the boot society. I've been in the academy. Some football dukaba. You need to have your plans. Game plan A, plan B. If the plan A didn't work for you, you move to plan B. Yeah. So for me, at least according to place nana, you can use them for plan B. That's why come on Tariq Lamptey. Yeah. Tariq Lamptey is a defender. Kana ama he has the mentality of attacking. Yeah. Kana it's a she number. Maybe in the car use 3 back formation. Can use it she one in the straight. Yes, strength, speed. Yeah. Kaga it's as irrelevant players in now. You can play them out of position. Yeah. Targets na didn't go with. They na the qualifier. You good you come. Right wing back. Yes. Just a irrelevant players now. Blast someone at the soup. Yeah. Kana sana. Opponent mu ban you sure come on opponent they will have such a players. Nah. I doubt. Ni man na doubt. Yes sir. Muje da ko we buga natural position she. She muka come in the opponents like is trying to they na so ye gama yanda muke buga wannan at that very moment na coach dey the philosophy the smart yake technical saying this substitute shi yezo ke get na psyche pattern of playing na esa muduba yanda shi ko coach na the philosophy shi akwa bne zezo buga. It was the way Calamity and Robert Muzabi. Musa come Yatneshi man in Muzabi ko. In Abuga Tiki Taka come in Pep. This up incredible telegram, but trip not that we sketchy in a break defense. To end I take him to anyone DNA. It will favor this player. To which you bring out the best. You know the sheep. Do go na mukachi World Cup. Gonda Tariq Lamptey ya assist ya ba Kudus mu da South Korea ball nan ya kamata cross ball nan ne amma me ya cut ya shigo target nan ya ba Kudus wannan space nan ya make wannan shot nan so player in player hakan ga baka ce lalle she abuga position she kaga na he can play out of position because he that kind of player is versatile. He has the speed, he has the strength. Don't in the carry exactly that man maybe that bullying she out of that position and be that sannan in the speed that in wurin shi na akwai problems good you koma je to abin da kashe Gideon Mensah kenan. Gideon Mensah at times in ye je go matching ga mudawane first match da suka ci first goal na ya fito bai koma da sauri ba
it's a late tracking now. No, one aka banke shi ya fadi kasan nake na. Kame tashi kamar it's very late. No, unka do midfield mo. Aka mata mu samu wani dai bari they assist Inaki Williams Ichigo. Yeah. Ejaka Kudus ya rika ball. Kudus na ye you ama Kudus ina rika ball dede. Mu samu wani dai pair be Kudus. No, Thomas Partey ka samu wani mo natural passer. Na dai tanye Kudus. Kudus is a move free roll. Ina yawo cikin na ci. Amma Kudus dai wana ki da ya ba don injury Ashmeru ba. Yeah. In Ashmeru fit for that one. Ashmeru too is a very good midfielder. And Ashmeru can supply ball. She box to box midfielder. He can supply and then he can even score. He can even tack. Yeah. Kaget ama injury she because matches in the Ashmeru yes start. Yeah. Kudus na samu free roll. Yeah, gaskiya. I've also observed that in Ashmeru na chicken start yana barin Kudus na samu free roll. Your flow yende ya kamata. Kuma passes na wucewa. Yeah. Kaga na ama wani midfielder na nan I mean Salisu I enjoy him playing because at least hardly ne ka same shi ka wuce shi. Kaga tina ama to that passes in ni I prefer I combine Ashmeru da Kudus. Eso she party na kaga tina magana na. Yeah. Party da kanshi yanzu ma kaman ya kana ga performance shi ya je kasa kaga over the years ina ga injuries da ya ringa samu consistent kuma ina careful kuma at the same time because kaga kamar yanzu yana girma so kana girma na kuma excuse me ka san mu African players football age nan ba kamar national yasa yana girma wani kadan injury so in ka je injury so that means you are starting all over again to build up in yazo ya fara nan ko shi kaga yayi ji ciwo nan kuma yasa ya bari ban ga last matching Ghana ba Ghana da Central African Republic he was very very careful be so you do a ji ciwo kuma don yanzu ana position she in Arsenal is a bit shaky. Oh, shaking then na shaking. Yes. She said everybody yana come be so yayi abin da okay fine. Position she is shaky ma ce da Salemika. She ka zo ka kuma jin ciwo. Then get wanda zai sai kama isu ne ya zaka zama mai kamar liability ke da zaka je kan mission na. Kuma yazo gane yake samu wannan issue na. Yes. Ka gani inda yazo gane ya wuce. She yana komawa da issue she sai bari yayi careful this time around yana kama in bai yi wasa ba zai saura gida kenan kuma shi kuma sana'an shi kenan da yake yi so to muna dai kallon su dai yanda za su yi dai yanda hopefully the FIFA sun ba su ruling on time da za san yanda za a yi lamarin nan kar ku manta masu kallo ina kira ku turo muna WhatsApp messages sun ku kan numbers mu WhatsApp number mu karanta muku mu ma mu ji ra'ayinku da za ku kawo kan zantukan da muka tattauna kenan still dai muna kan local stories mu lastly ina so mu discuss batun kwata-kwata has ni na gaji da magana suna so su je relegation ba magana yaran matan na is more important yes kinga GFA they have a problem big one lokacin da za a buga qualification to Olympic inga Black Queens aka su mashe da aka yi magana sannan nace miki matching da Ghana muna su move of draw ko sun win mu ne Ghana ga Ghana kamar Zambia draw ne match mu draw da muka buga da su daga Ghana ga shi ya ba mu problem because da muka je Zambia da ba su expect Ghana ya buga ball da odun su yana Ghana Black Queens Cup ko odun su daga Zambia ba kuma before a buga wannan matchin da sun boycott kuma ba su buga wannan matchin train ma ba su yi train she affecting so mark number da na kama da Ghana ma da Black Queens to qualify to Olympics because when a match in da ba samu su preparation da kyau ba shi ya cause su so me yasa kuma za a jira same thing kuma ya faru kan wani kuma yaran kuma za a je gaba ne ko na koma baya kullun dai baya muke kuma inda Black Stars ne yanzu kaga da an settle su a ba su the most expensive hotels amma su zo kuma su zo su muna shambolic performance a kare kuma aka musu kuri ta kan jirgi ba su kai suka su ba su Brazil ba mun gani ba ya GFA da kansu kana kamar sunna inda ne da na ce kamar okay fine I deserve Black this order about Black Stars kasu ne me sa ba su kula da kowani team bo shi da Black Stars wurin kudi no Black Stars kudi na amma koi na uji no but then okay in ne ku sai kamar kula so ku ji da kudi then why did you also create the other teams they ku bar shi man na wurin and that's the team that less performance su suke perform less kita ba ji Brazil Spain
okay, but in Africa, Gambia, Nigeria, Uruguay, South Africa, the Senegal. Martin check on Ambabia and the bonus. Nah, most of these countries can't have his goodie, but then you hear them coming to say that, oh, Ghana Babian bonus, but Ghana Kawai, Abba. And that can GF was Damubo, Bad Wonsu, Minister of Futures was nobody wants. She Naka, but when he play, if told the Magana, she, yeah, most of Magana. I don't time Magana and criticize. Yes, I sideline. I'm couldn't echo Samu, just to name me out of Matia Canana. Should have been buying so just to matter that need 4 things. But remove the phone lines some more, some of the callers on some so she go chiki na show zantikanda mukata tona kuna so kuma kuzo ku discuss zaku ya kiro mu akan 0553 683 010 0553 683 010 in kuka kira ku rage volume TV set ku saboda mu da ku mu samu mujuju na yanda ya kamata. Gaskiya dai they are not being fair to the women. World Cup is a major tournament so they are going to Colombia and girls in Koba they've been consistent. Qualifications and they soon qualify soon as well. Qualifying them, but they don't miss. They soon qualify to J. Yeah, Gina was the Olympic because Sumbu got almost 11 matches. Yeah, I think coach Neda Cantanora Hopla way. I think the vision is AFCON. Yeah, AFCON. It's among the Olympics would have been a bonus. For but today, Shane, AFCON targets and targets to J AFCON in I'm Olympics no man danger that team no kuma so some more much more exposure kena. Those just book the so foreign clubs foreign national teams last days book so it doesn't someone that's the black was just book the Japan. It's not a friendly match. I've been there to book the Japan neighbor. Japan, the West African country, come on Nigeria, they are in the same group. Yeah. So at least they need that experience. I've been there to choose black queens. Kuma monga look at qualification. Ghana da Nigeria. Nigeria monga been there faru. Suntaka wangani. Gana kuma ba Ghana Nigeria ba at least sumbuka kuma so 11 African countries. Yeah. Kuma at least but so lose ba. Mbadom shi the matches match lose. Kigana one ma saboda ba samu preparation da kyau bane. Da ko Zambia ma Allah ba Zambia bai cin. Kamar Zambia kada suka ci so. Zambia kada 1-0 kuma da 10 minutes ma. Da suka je ma da suka je Zambia sun buga draw da su. Suka Ghana ma fara ci. Sanan Zambia ma daga baya Zambia su ka fanci wannan matchin na. Kiga Kabila Kasani. Anytime Black Stars Ghanaians lose hope, these people rise the hope back. Because of Takra Wanganisu. You know, Kasani, we don't rubbish anything like that. Nani sure come on Kulina. Suna so Suzama Kain, rather than Subasu. But then the 2014, they took a one now Abunesco Black Stars World Cup in Brazil 2014. The Akamusu, Bagada Akamusu Wani, Suka number. And that I come on, they don't want to do it again. Baba so you come do you ya budi US woman national team. So to scotch ba subugu because sooner come back. You like a treaties is unfair. It's unfair. Compared to the men. Kuma maza nan ba su kokari. She suna karban kudi more sun fi matan na. Kuma matan nan su suke kokari cikin football. This was got protest now come back to Buga. Yanzu maza da mata duka suna cin the same pay. Yeah. The same kudi sketch. That is what Ghana. I been like matter Ghana kenan. In this now so seriousness. Duba. Kele bari a ce kaman an ce kaman da the jats 10% of money from Black Star players a kare kan kudin matan nan. Kaman gobe a ce kaman Ghana ma dai buga da Spain. Kaman Ghana yayi wasi bar Spain ci shi. Amma saboda we don't have this serious law. Okay, indeed. Ghana is a free country. It's but we're not free no. It has eaten into the mind of people. In that take come on then time Colombia about the penalty yes ko akashika when a rookie Ghana that will lie in the place that go back on field. So say come on Ghanaian fans are watching them. Come be the biggest tough opponents in this world. Yeah, it can feel at Ghana. Because but I don't care. So they go on the pitch. They are playing a very good clubs in Europe.
isa suka ba suna rena Ghanaians ba ruwan su kaman kuyi na yan fast na ke zo su duba na they don't plug it from trees ana aiki a ta duba ga ba she bar aikin shi je zo na yana kan mashin duka ma yana they are giving Ghanaians they are giving them this one they hope that they should stop ana pass to reason to stop no ina ga in na aiki Allah na bar aiki ne duba wawanci gobe ka na zo kuma ban zo ina kamar na bar aiki na da aka je ko duba ya aka kare ba daga wajen su riga ga suka wuce kowa don an saboda shed aka je kowa da ya kai garin shi sai suka fara zana wai apology me ko daga kun enin ba sai nan ya riga ya faru it's sad, it's really sad. On this Black Princess note kenan za mu kawo karshen shirinmu na yau na Cibiyan Wasanni da muke kawo muku kan tashar mu Baina TV connected to your world kenan. Ka kumanta za ku iya biyan shafukanmu na sada zumunta akan Facebook da YouTube Baina TV, Instagram Baina_TV, akan X kuma @Baina Media. Haka za ku iya karanta labaran cikin gida da duniya akan yanar gizon mu www.bainamultimedia.com. A madadin wanda suka taimaka muna muka kawo muku wannan shiri yau a Dani da Mr. Dominic da kuma Courage a MCR kenan, sannan abokan aiki na Malam Fari, Sule da kuma Abdulmanan da suka taimaka muna muka kawo muku wannan shiri. Ku ci gaba da kallon Baina TV shirye-shiryenmu da na yau da na kullum. Baina TV connected to your world. Za mu sake haduwa sabon mako. Assalamu alaikum.